Ekele m onye ọbụla na-esonyere mụ abụ Uzochukwu Igbo nwa ozi ndị Ichie Eziokwu nwaka ya dị ọcha. Asị m ụbọchị taa ya dịrị anyị na mma. Ụbọchị taa bụ ụbọchị nkwọ. Onwe onye na-ana eku ume, nwoke na-eku ume, nwaanyị na-eku ume. Ikuku anyị na-ekute ya bụrụ ndụ. Ikuku ahụ ga-enyere anyị aka. Anyị ekute ihe ọma, kute ndụ, kute arụ isi ike, kutekwa akọ na uche, ihe ndị chi anyị ji edu anyị na amamihe nke ga-abara anyị uru, ọ dịrị anyị na mma. Ise, ọfọm na-aga taa ya dịrị anyị na mma. Ise, ụbọchị taa ihe nji maka ya bịa bụ ikwupụtatụ gbasara ndị na-akwaba n'ụlọ ọhụrụ. Ọ bụrụ na ibi as a tenant, ị na-akwaba na another place, ọ bụrụ na ishi from your own state a na-aga another state, or ishi from your village aga another city, o nwere ihe ndị ị kwesịchara ime dịka nwoke dịka nwaanyị. Ọ ihe mere ihe anyị ji maka nkụzi abịa bụ ka anyị nwee ike mee ụmụnne anyị ndị na-ana aghọta some things. Ọ na-abụ ihe na-akọsị gị banye na ụlọ, ọ dịka maybe ụmụ gị ebido rịawa ọrịa, or maybe bido nwewe some certain kind of challenges that you did not expect, unexpected challenges. Or sometimes it be the way confusions, like who are some things that is not unusual things within and surrounding the like your life that moment. O ihe na-ebutecha ihe ndị a, sị m na onwe ihe ndị ọzọ nwere ike ibute ihe ndị a, mana ihe anyị ji maka ya bịa taa bụ ihe anyị kwesịrị ime tupu anyị na-ebia esi n'ebe anyị nọ gawa n'obodo ọzọ, ma ọ bụ ihe anyị kwesịrị ime tupu anyị esi n'ụlọ ebe anyị bi banye n'ụlọ ọzọ. Ndị ka bi na like anyị nwa bụ ndị kawo tenant, ọ bụrụ na m chọrọ ịkwapụ n'ebe m bi banye na ebe ọzọ, o nwere ihe m kwesịrị ime. Ọ bụrụgodị na m chọrọ ịbanye n'ụlọ nke m, apart from the tradition nwoke na-emecha n'ọdịnala na ebe ị wetara ala maọbụ ebe ị na-arụ ụlọ, apart from the tradition ị na-emecha, o nwere some certain things on our own individual anyị nwa kwesịrị ime. Ihe a anyị mee ya, ọ ga-eyi aka anyị bata na some that new place anyị batara, anyị enwere a kind of understanding about ihe na-emegodi anyị. Ihe mere m ji maka ya bịa bụ o nwere ọtụtụ ndị ọ na-abụ gị bido si n'ebe ị nọ pụwa gawa na mba ọzọ, ị ga-eweta ọjị, ị ga-eweta mmiri, ị ga-eweta odo. Onwe ihe ị ga-eji were gwa ndị ichie ebe ị nọ, were gwa ndị ichie gị, were gwa mmụọ gị na ha so bịa ụwa, na gị nwa bụ mmụọ abụ Chibuzelem Kalu Okorie na esiwago m n'ebe a m nọ na Abia steeti gawa n'ebe ọzọ, maybe gawa na Lagos steeti, or maybe gawa na Imo steeti, na ndị ichie biko unu kwado mmụọ nọ n'ezinụlọ ka ha eduo m ije ebe ahụ m na-aga, ka ihe m kwere maka ya na-aga bara m uru. Ọ bụrụ na anyị gọcha ụdịrị ọfọ, anyị echie ndị ichie ihe ruturu ha otu o si dịrị, gọsa gwa ha, gwa mmụọ anyị na ha so gwa chi anyị, so ha nwa dịrịkwa aware na anyị nwa na-eme back on the journey, na lee ihe bụ our expectation ozi to on their own. Ha nwa kwesịrị ịma, ha nwa ga-amatazi na oke ha nidiri ịkwado nwa ha in case if anything chọrọ imegodi n'ụzọ. Ndị ichie gị dị aware, they will know how to protect you at that particular moment. Ọ bụrụzie na gị kwaba n'ụlọ, chetakwa na o nwere some ụlọ eji osisi ndị dị iche iche, osisi a na-ejiche erufu ụlọ maka a na-eji arụ ụdọ. Some of the osisi bụ osisi ukwu mmụọ, mmadụ na-ekwesịrị egbutu ma o merụ ihe omenala ya na ya so. Ihe dịka osisi ọjị, osisi achị, ihe dịka osisi akpụ, osisi akpụ, ihe dịka ukwu ube, ihe dịka ukwu ụdara, ihe dịka ihe ndị ọzọ ukwu mmụọ eji manacha ndị ichie. O nwere osisi ndị eji manacha ndị ichie. Ọ bụrụ na mmadụ ga-agbutue ya ma o mee ihe omenala o kwesịrị ime ya na ya so, mmụọ ndị ya na ihe ahụ so ga-ebido nyewe onye ahụ nsogbu. Mana o nwere ike onye ahụ ya nwa ga-ahụta n'oge, mana ndị ahụ bi ebi n'ụlọ ahụ nwere ike na-agafe ọtụtụ ihe dị iche iche. Ha nwere ike ha na-eme experience some certain things that they don't understand.
Some people that will pack into a new house, the reason why it's necessary for you to recognize the forces of that land and the forces of the place where you are coming from and the forces of the place where you are from. Why it is necessary for you to break a kola for your ancestors and the ancestors of where you are going, maybe embarking from Abia State to another state. Why it is necessary to offer them kola, offer them some necessary ritual to tell them about your journey and where you are going, is for them to prevent some unforeseen difficulties that you may be having unexpectedly. It may be when you park into a new house, some of the woods that was used for the roofing of the house and for the doors and for the windows and anything that is wood, some of those woods, yeah, there are spiritual woods. Nobody can just go and cut down the woods without doing some necessary traditional rituals for the tree to give approval for it to be cut down. That is the reason when you come to some of the ancient kingdom, you will see some trees. They have stayed for thousands of years. Nobody can cut them. Likewise, in the bushes, you will see some trees. They have stayed for many thousands of years. No, it has never been heard that anyone cut them. But in this generation, people cut down trees anywhere, anyhow, without knowing the after implication of cutting down those trees. So after then, the deity that is connected to the tree will now start coming after you, and you will start paying for it gradually. It doesn't just happen in a moment. Ịma sị na ọ bụrụ mgbe eji gbue ka ọ na-ada. Ọ bụ emechaa gbacha ọsọ agụzie mind. Amana onye gbakarịrị, a na-agbakarị ndị ichie n'ọsọ, a na-agbakarị ihe ọbụla bụ mmụọ. Ihe m ji maka ya bịa taa bụ maka ndị na-esi n'ebe ha ebi na-aga ebe ọzọ. Ọ bụrụ na ị garuru n'ụlọ, o nwere ike ọ bụrụ na ị na-eme travel, sị gị bịa hie ebe a for one day. Gị hie ebe ahụ, you don't know what may happen in that place at any moment during the time that you are there. So the reason why you are supposed to also, when you get to where you are going, the first thing you need to do is to also use your kola and your water or your anything you have from nature, and respect the ancestors of the land of where you are. Respect the ancestors and the spirit and the deities that connect to all the things that owns that particular land. After reconciling and negotiating with them, remember, because you have done it before you left from your home or from your town or from your city, so your ancestors are aware. They will take up the case spiritually. They will now go and make friends with these other ancestors, so that they will now be the one to tell them, no, let your child not go this place. Or maybe if you are looking for a house, sometimes you will see there are a lot of disappointment before you get the house. They will be the one that will be pushing you away. They can even make you to spend the money if you insist that you want to stay in some certain place, and they already know. The ancestors and the spirit deities that controls the other city have informed your ancestors that this particular house, there was this a particular tree, that a wood that was used for roofing of the house, and we have been requesting for a payback from the person who you cut down the tree. There is no payback. So this tree have been cut down, used as a wood to construct a window, to construct a door, to construct anything wood that we use, or the chairs that we sit. Everything we know is that this furniture is beautiful. The woods are very strong, but we don't think about the deities that comes with the woods. These are some of the reasons that when you get some things outside, you first use alligator pepper to cleanse yourself and cleanse the environment. So if there is any negativity that comes with it, it will be placed on hold. While you have negotiated with your ancestors, they will now go and start a negotiation in the spirit world. If there is anything that want to happen, at the end of the day, you will see yourself being saved.
Some of the people, when you travel to a place or when you change to a new compound, you will notice that your children will start falling sick. You will start having challenges. There will be this sickness or that. Whenever you get money, you spend it in one place or the other. Some of the reasons are because when we do not respect the spirit of the land of where we are standing on, the spirit of the land can actually manipulate or do inflict pain on us because we do not regard them. It is very, very necessary for us to understand that wherever you go to, the first thing you do is to use a kola, is to bring something that you know it is from nature, that is, presentable according to nature, to use and pay homage to the land of the place where you have gone to. You will now tell the ancestors of the place that these are your intentions. You did not come to steal, to kill, or to do anything, or to harm anybody in the land. So the spirit of the land should permit the forces of your ancestors to come and bless you from here, and the spirit of that particular land should also protect you. These are the reason our ancestors say enyi dị na mba, ajala bụ ofu na ebe ọbụla onye nọ. Hence na ị na-akwanyere mmụọ gị ugwu, ọ bakwara uru na ịkwanyere mmụọ ajala ebe ọbụla ị gara ugwu, mere ha omenala. Ọ bụrụ na ị ga-akpọkọ ndị mmadụ, it mustn't be that you go and gather people everywhere and ask them to come and witness where you are breaking a kola. These are some certain things we can do on our own private time when we are in a quiet place. These are the reasons that when we are embarking on a journey, there will be no fear in us because there are forces that we have already informed. We have already paid homage even to the spirit that controls the road. So they are all aware of our journey. So when we get there, the first thing we do before we eat, before we do anything, before we use anything in that vicinity, we usually get up paper and cleanse ourselves. After that, you can now bring out your kola and break and appease the land where you have come and tell them your intention and how you want them to relate with you, so that the land of where you are will be able to attract the positive people around you and positive things. Because there are some times that the ancestors of where you may go are angry with a particular person who is a citizen that may not have been doing the necessary things to his own ancestors. Maybe the ancestors are angry. So now when you go there and make friends with such a person, it will now make their ancestors to refuse every request that are coming from your ancestors. When you go there, you start seeing that you are making friends with the wrong people, because you did not respect the ancestors of where you are coming from, or the ancestors of where you are from, or you did not respect the ancestors of that land. So just like when you embark on a journey, you go to a village, you now miss your way, you start asking people to help you so you can locate the right place. Now all of a sudden, you don't ask anybody. You don't even, when you did not pay homage, when you did not respect the ancestors of that place, most times you will ask too many people and they will misdirect you. You just be walking around. These are how it is by nature. But most people who pay homage to their ancestors, who their ancestors recognize, when they are embarking on a journey, one of the things that they will know is that there will be a help. No matter how difficult things are, that you miss your way, there will always be one person that will want to help you to locate the right place. These are the need and the reason why it is very necessary and important, as I'm appealing to all my followers, all my friends, that it is necessary for us to pay homage to the ancestors of wherever we go, the ancestors of where we are staying, the ancestors of where we are from, so that there will be an alignment, there will be a unity. When there is a unity, there will be progress. So when they request anything from this one, they will be able to give to us freely without interferences or without much stress on it. These are my brief a kind of ihe m wetere ndị m ụbọchị taa.
si biko ọ bụrụ na ị na-esonyere mmụọ abụ Uzochukwu tiwara Igbo ka ị gbasia mbọ ike mana na achala ebe ọbụla ị nọ ị kwesịrị iji ihe ajala ji mara ihe omenala kwanyere ajala ahụ ugwu, kwanyechara ha ugwu, gị kwanyekwara ajala nke gị ajala ebe isi tupu gị si n'ebe ị nọ pụwa. Ọ dị mkpa ime infọm ajala ebe isi bịa, ajala obodo gị gị mee infọm isiwekwana na ebe a ị bịara gawa ebe ọzọ. Otu anyị na-aga ka ha eti akwa ka ha nọnyere gị, ka ha gbakọ aka ọnụ yi aka ka ihe na-aga nwee isi, ka ị nweta enyemaka, ka ị nweta udo, ka ị nweta ọṅụ ihe ị na-eme ka ọ dịrị gị na mma. Afọ mbụ Uzochukwu tiwara Igbo nwa ozi ndị Ichie Eziokwu. Ihe m na-ekwu okwu ya bụ gbasara ndị na-esi ha n'ebe ha nọ gaa n'ebe ọzọ. Tupu ị gawa, gwa ndị ichie gị ebe isi bịa na ịpụwakwana site n'ebe ahụ ị gwara ha na ị bịara nke mbụ. Ịwara ha ọjị, ịwara ji ala ebe ahụ ọjị, sịkwa ya na isiwela n'ebe a gawa n'ebe ọzọ, na ajala ebe a duo gị, na mmụọ nọ n'ezinụlọ marakwa na ị na-aga ije taa, na ajala ebe ahụ ị na-aga na ị na-akpọkwa ya ka ị gwa ya na ị na-abịa. Otu anyị na-abịa ka ha enyere gị aka ka ihe ị na-abịa nwee isi, ka gị na ha nọrọ n'udo, gị kwuchie ihe ndị a niile, kwuchie ihe ndị a niile, gị garuo ebe ị na-aga successfully, gị werekwa ọjị kelekwa mmụọ nọ n'ezinụlọ, kelee ajala ebe nna gị, kelee ajala ebe isi na ya bịa, kelekwa ajala ebe ị bịara, si ya na irutela n'udo na ihe ịrịọrọ ha na ha emere ya. These are some of the things that when we do them, we will engage our forces that will constantly be connected to us. They will constantly be connected to us. Even in the worst times, we think that we don't know what to do. They will always bring something that we have to do so that we can get it right. Afambu Chibuzelem Kaloko, the Nwachala Muchie, Nwachala Eziobasi, Nwachala Moto, Nwachala Ututu. Nwachala Obikom Ututu Ezenama. Mụ na ezumezu m so, mụ na ndị ichie m so, mụ na ndị ikwu nne m sokwa. Na-eji m ọfọ na nna m si na ihere a na-eme ya eji ọfọ na eziokwu ka anyị na-ekwu. Anyị ji ọfọ na-ekwu eziokwu. Si ndị ichie nyere anyị aka na amamihe na mmụọ niile ya na ndị Igbo so na-eso ndị Igbo nyere anyị aka na onye ọbụla pụtara n'ụzọ otu ọbụla o si epụta n'ebe ọ nọ, ka ndị ichie ya na mmụọ ya na ha so nyere ya aka, nyekwa ya akọla uche nke ọ ga-eji ghọta ihe mere o ji baa uru ịkwanyere mmụọ ajala ebe ọ nọ ugwu, ịkwanyere mmụọ ajala ebe o si bịa ugwu. Ọ ihe a bụ nkụzi m ji maka ya bịa taa. Sị ya dịrịkwa anyị na mma, n'udo soro anyị ise.